So, Anis, tell us a few words. What are your memories from P.A.O.K? What do you remember? Do you see the games of your old team? Sometimes I look the news. Sometimes I watch some highlights. Really now, I cannot watch all the games, but I know that the team going well. I'm watching some games, some news. I look in Virginia, go back. You know, I have some news from there. You know, when you are, I'm now working here in Tunisia, so it's too hard a little bit because training camps and this. So, but always P.A.O.K in my heart and always in my mind, and I have always the good memories of my. Ρωτήσαμε τον Ανίς Μπουσαϊντί ποια είναι η επαφή του με τον P.A.O.K, αν ασχολείται με την ομάδα. Μερικές φορές βλέπω τα παιχνίδια της, άλλες φορές όμως όχι. Δεν μπορώ να τα δω όλα, μαθαίνω ορισμένα νέα της ομάδας. Ξέρω για παράδειγμα ότι επέστρεψε ο Βιερίνια. Δουλεύω τώρα στην Τινησία και είναι πολύ δύσκολο για μένα να μαθαίνω τα πάντα για τον P.A.O.K. Αλλά είναι πάντα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου αυτή η ομάδα. Έχω πάντα καλές αναμνήσεις. As you probably know, this year P.A.O.K is a first contender to take the championship. What is your opinion about that? Of course, it's always possible with P.A.O.K. You know, they have a lot of experience now. They have good players. I see some games there go forward to win outside and inside. Virinia's back and he's in good form now. I think P.A.O.K they have good this step off because I know that in Greece they have also good teams, but now P.A.O.K have possibility and difficulties to go in front. You know, the most important of this year, that's the end of the game. And the last 6-7 games, you know, when they play the playoff, they have to be more concentrated. They have to be more good form to reach the target. You know, the target is always in P.A.O.K to win the league, and always P.A.O.K plays for the league. Not this year. I hope and in my heart that P.A.O.K get the league this year because it's very important for the supporters and for the city, for all the fans of P.A.O.K in all over the world. Because I see on internet and everywhere that P.A.O.K have fans from Australia, from America, so I hope and I think that this year is the league of P.A.O.K. Ρωτήσαμε τον Ανίς Μπουσαϊντί αν ο P.A.O.K μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Φυσικά για τον P.A.O.K είναι πάντα πιθανό να κατακτήσει το πρωτάθλημα, μας είπε. Έχουν μεγάλη εμπειρία τώρα πια οι παίκτες, είναι καλοί παίκτες και από ό,τι είδα σε κάποια παιχνίδια πάντα προσπαθούν να κερδίζουν. Όπως είπα και πριν, ο Βιερίνια επέστρεψε και τώρα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω ότι ο P.A.O.K με τον Ιβάν Σαββίδη στη διοίκηση δεν έχει προβλήματα όπως άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Φέτος δεν υπάρχουν play-off από ξέρω, έτσι ο P.A.O.K πρέπει να βρίσκεται συνεχώς σε καλή κατάσταση για να πετύχει το στόχο που δεν είναι άλλος από την πρώτη θέση. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος θα δώσει μεγάλη χαρά στον κόσμο της ομάδας, ο οποίος όπως έχω καταλάβει είναι παντού, ακόμη και στην Αμερική. Θέλω και εύχομαι ο P.A.O.K να πάρει το πρωτάθλημα. What is the best memory you had here in P.A.O.K? Yeah, you know, always the best memory that when we win Fenerbahce, my memory is when we go next in the 18 of UEFA Europa League. My good memory is that when we see the fans happy after every game in the city, when you go everywhere, that the people love you and protect you. You know, for me, P.A.O.K is like really, it's not normal when I see such love from the fans to the P.A.O.K team. In my life, I will never forget my time in P.A.O.K because it was amazing. It was something special. They are lucky. The players, I say this once. The players who play in P.A.O.K, they are so much lucky to play and to wear the t-shirt of P.A.O.K. You know, now I'm the national team trainer of Tunisia, U23, and for my player, I always talk about the team spirit and the love spirit, you know, of some teams like P.A.O.K, because I show them how the fans pushing up the team, how in Greece the football is, so it's fantastic to play P.A.O.K. Ποια είναι η καλύτερη ανάμνηση του Ανίς Μπουσαϊντί από τον P.A.O.K, ήταν η επόμενη ερώτηση. Η καλύτερη ανάμνηση ήταν η νίκη στην Τουρκία με τη Φενέρμπαχτσε και ότι προκριθήκαμε στο Europa League. Θυμάμαι όταν επιστρέψαμε από την Τουρκία, σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης αισθανόσουν την αγάπη και την προστασία του κόσμου του P.A.O.K.
Για μένα ο ΠΑΟΚ ήταν κάτι σαν όνειρο. Δεν ήταν φυσικό για μένα να δέχομαι τόση αγάπη από τον κόσμο της ομάδας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον ΠΑΟΚ. Η θητεία μου εκεί ήταν πάντα κάτι ιδιαίτερο για μένα. Οι παίκτες που παίζουν τώρα στην ομάδα είναι πολύ τυχεροί. Εγώ αυτή την περίοδο είμαι στην εθνική ομάδα κάτω των 23 στην Τινησία και πάντα μιλάω στα παιδιά για όσα έζησα στον ΠΑΟΚ. Για το ομαδικό πνεύμα που υπάρχει στην ομάδα, αλλά και για την αγάπη του κόσμου. Είναι φανταστικό να παίζεις για τον ΠΑΟΚ. You played in Ukraine. Tell us a few things about transfer target for P.A.O.K, Hatseridi. Do you know something about him? Do you remember him? Yeah, I remember him. He plays in Dynamo Kiev. He's a good player. He's a power player. He is good man-to-man. He has experience, you know, when you play in Dynamo Kiev for long years and the big team of Dynamo Kiev. It's easy to know that he's a good player. He's good with a head. He's technically good. Man-to-man, he's very good. He's not very fast, but it's okay. For defender, he's okay. He has very good experience of the Champions League and the Europa League. So it's very good profile for P.A.O.K. I think Hatseridi is a good player for P.A.O.K. You see, when some players like Matos or Havot come to P.A.O.K, and I told you before that such players, they are good for P.A.O.K. And you see, they was good. Like Matos, he was very good in P.A.O.K, I guess. Hatseridi, I think he has very good experience, and he will give something new to P.A.O.K. I think he will be in start 11 every game for 3-4 years because he's a good player. I know, and I'm sure that he's a good player. Το κεντρικό θέμα συζήτηση με τον Ανίς Μπουσαϊντί και η ιδέα να τον καλέσουμε προήλθε από το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Χατσερίδη της Δυναμό Κιέβου. Ο Ανίς Μπουσαϊντί μας είπε: τον θυμάμαι, ναι, έπαιξε πολλά χρόνια στην Ουκρανία, είναι πολύ δυνατός αμυντικός και καλός στο ένας με έναν. Έχει μεγάλη εμπειρία γιατί ήταν μέλος της πολύ καλής ομάδας της Δυναμό Κιέβου, οπότε είναι εύκολο για μένα να πω ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Έχει καλή τεχνική, είναι καλός στο ψηλό παιχνίδι, δεν είναι πολύ γρήγορος, αλλά αυτό εντάξει, καλύπτεται με την εμπειρία του από αγώνες σε Champions League και Europa League. Είναι πολύ καλή περίπτωση για τον ΠΑΟΚ. Είχα μιλήσει με τα καλύτερα λόγια, αν θυμάστε, και για τον Μάτος πριν έρθει στην ομάδα και είδατε ότι έπεσα μέσα. Ο Χατσερίδης πιστεύω ότι μπορεί να είναι βασικός στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 3 με 4 χρόνια. Αρένα FM στους 89 και 4.